Okay, let's discuss this chapter related to the programming chapter. Activity 4.1. Analyze the problem given below. Identify the input, process and output. hari pahata සංසිද්ධිය සම්විශ්ලේෂණය කරලා මේකේ input, process, output හඳුනා ගන්න කියලායි තියෙන්නේ. Identify the input, process, output. Those who are 18 years or above are eligible to vote, and those who are below 18 are not eligible to vote. So in one day cricket match between two teams, either one team will may win or the match will be drawn. Okay. මට කියන්න බලන්න මේකේ පළවෙනි එකේ මොනවාද input, මොනවාද ආදාන, මොනවාද ප්‍රතිදාන, what are the inputs and what are the outputs, what are the processes. සිංහල medium ඉන්න කට්ටිය සිංහලෙන් කියන්න. I can see Arosh in සිංහල medium. Netumi සිංහල medium. චටනේ. යසිරු. හරි. එතකොට ඔයාලා මට කියන්න කොහොමද? Others also tell me, right? දැන් 18ට වැඩි කට්ටියට ඡන්දේ දාන්න පුළුවන්. 18ට අඩු කට්ටියට ඡන්දේ දාන්න බෑ. මේකේ මොනවාද input? So what is the input? මේ වගේ program එකක් ලිව්වොත් අපි මොකක්ද input එකක් විදිහට ගන්න ඕන? What we need to take as the input? Yes? වයස. Age. Correct. Age එක අනිවාර්යයෙන්ම input එකක්. Age එක. එතකොට අපේ process එක මොකක්ද? What is our process? 18 years 18 වයස වැඩිද නැද්ද කියලා අපි තීරණය කරන එක. We have to take decision. And then what is the output? මොකක්ද අපේ output එක? ඡන්දේ දාන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක. Eligible to vote or not eligible to vote is called eligible to vote, not eligible to vote. ඡන්දේ දාන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. Okay, second one. One day cricket match එකක් තියෙනවලු. මේ one day cricket match එකේ එක්කෝ team එකක් දිනනවලු නැත්නම් මේක draw වෙන්න පුළුවන්ලු. දෙකම සමාන වෙන්න පුළුවන්. What are the inputs? මොනවාද input? cricket match, two teams. Cricket match input එකක් විදියට ඒ cricket match කියන්නේ මුළු පද්ධතියම නේද පුතේ? ලකුණු ගන්න. ලකුණු අපිට ගන්න පුළුවන් ලකුණු. මොකද ලකුණු වැඩිද ලකුණු දෙක ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ලකුණු සමාන නම් draw, වැඩි නම් win කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. සමාන නම් draw, වැඩි marks input. එතකොට we need to compare the marks, each score of each team. හරි score එක team එකක ලකුණු. team එක team වල ලකුණු. එතකොට මේක greater than නම් අපිට win එකක් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් equal නම් අපිට යන්න පුළුවන්. මේකේ මේ drawn match එක draw කියන එකට යන්න පුළුවන්. Correct. Next, okay. Now fill in the blanks. හරි. මේ A B ඔන්න දැන් මෙතනදී අර vote එකට අඳ දාලා තමයි දීලා තියෙන්නේ input. Input ඔයාලා දන්නවා අපි use කරන්නේ parallelogram සමාන්තර ආශ්‍ර. Output වලටත් අපි use කරන්නේ parallelogram සමාන්තර ආශ්‍ර. Decision වලට තමයි මේ කිරිබත් කැටේ නැත්නම් diamond එක use කරන්නේ. ඒතර මේකේ process එකක් වෙනම පෙන්නලා නැහැ. මෙතනදී අපිට decision ගන්න පුළුවන්. B is yes and A is no. B is yes. Less than age less than 18 years now. The harder add now yes now you are eligible to work. The B yes the age less than 18. 18 now 18 not add now. A yes, B no. No sir, B is yes, A is no. A yes, B no. B yes, A no. Then දෙකෙන් මොකක්ද හරි මේක? එකම කියනවා. හරි මෙහෙමනේ 18ට වැඩි age less than හරි මෙහෙම හිතන්න age less than 18. 18ට අඩු නම් ඡන්දේ දාන්න පුළුවන්ද? No.
නෝනේ එහෙනම් the age less than 18 නම් එක years නම් එක ඔව් නම් ඡන්දේ දාන්න බෑනේ. You are not eligible to vote නේ. ඒතර ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Yes. තේරුණාද? පටල ගන්න බෑ. 18ට අඩු නම් එක ඔව් නම් ඡන්දේ දාන්න බෑ. 18ට අඩු නම් එක නැතනම් you are eligible to vote. Here A is yes, B is no, right? Understood or not? Yes, sir. Okay, next. හරි අපි මේකේ මේ stretch එක ටක් ගාලා හදමු. Let's create the stretch program. හරි මේකේ stretch එක තනියෙන් හදමු. Let's create the stretch program now. ඉක්මනට හදන්න stretch එක. I will give you 3 minutes. විනාඩි 3ක් දෙනවා stretch එක හදමු. කරලා තියෙනවා අපිට අබිනු ඉන්නවා යුගීත් ඉන්නවා. හරි. How old are you? If answer less than 18, you are not eligible to wait. Else eligible to wait. හරිම simple විදිහකට ඔයාලට හදලා තියෙනවා. හොඳයි පුතේ. තා හොඳයි. ගොඩාක් සරල විදිහට හදලා තියෙනවා. අපි බලමු තව කෙනෙකුගේ උත්තරේ. අපි බලමු. හරි. අපි මේක stop කරමු. හොඳයි වා කරලා තියෙනවා. තව කෙනෙකුගේ උත්තරේ අපි බලමු. අපි තව හදලා හිටපු දරුවෙක් හිටිය. රොනාල්ඩ්. right, okay. එතකොට රොනාල්ඩ් ටිකක් එක ඔන්න ඊට වැඩි එක පියවරක් ඉස්සරහට ගෙනහිල්ලා තියෙනවා. රොනාල්ඩ්ගේ කේදී. Ronald has assigned that to a variable. That is the difference, right? Unlike the previous one, previously, like I think Dulnet, the Dulnet has just taken the input directly. Dulnet input එක directly අරගෙන තියෙනකොට මෙතන how the Ronald input එක Ronald has saved that input in a variable. So what is a variable here? Some of you don't know. So I will explain the concept of variable, but today in our grade 7 class also I have explained the variable. It is like an empty mug where you can keep a certain liquid or certain thing in. So this level can be changed. Okay, here you can see this is a mug and you have water in this mug. මේ mug එකේ වතුර තියෙනවා. මේ වතුර level එක change කරන්න පුළුවන් අපිට එක එක අවස්ථාවල එක එක වතුර මට්ටම් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Variable එකකුත් හරියට ඒ වගේ. Variable is a memory location. Here the age කියලා හදන්නේ variable එකක්. Then now this will become a memory location. You can keep a different value. Okay, age is 0. Initially age is 0 කියනවා. දානකොට පටන් ගන්නකොට. Then what is your age කියලා අහලා ඒ එන age එක අපි හිතමු කවුරු හරි input කරා කියලා. Okay, can you run this program Ronald? And enter. Okay, what is කැමති age එකක් ගහන්නකෝ. Enter. Okay, he has entered 14. Yeah, 14 කියලා ගැහුවම අන්නේ 14 තමයි මේ variable එකේ දැන් 0 වෙනකොට save වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 14. That 14 you can compare that age පුතේ. තව පොඩ්ඩක් මේක හරියටම ලියනවා නම් answer එක බලනකොට වැඩි age එකම age එක වගේ variable එකනේ. ඒක ගන්න නේද? answer එකම ගන්න ඕනේ. answer එකෙන් age එකට දැන් දාගන්න තියෙන්නේ. You can go to the variables and from there you can get the age, right? And that is the more accurate way of doing the same thing. Okay, Budhe, this is also correct. Now age is 14. The 14 balna the heart at adu they are not eligible to work. Otherwise, you are eligible to work. Okay, this is also correct. Anyone else wish to share their work? That can happen, right? This is what Shevin, what's your name? Shevin, yeah, Shevin has done his age. Yes, the heart at adu the saha samanada kira dekama balala තියෙන. එහෙමද අපේ program එකේ තියෙන්නේ. Age is those who are 18 years or above. 18 years or above. ඒකට ආ දෙකම බලලා තියෙනවනේ එකක්. ඉතාමත් හොඳයි ඔයා හිතලා තියෙන විදිහ. එතකොට එයා දෙකම බලලා තියෙනවා. He has discovered both scenario, addressed both scenario where age is greater than or equal to 10. Greater than the 10, then you are eligible. Otherwise, you are
not eligible. Correct. Okay. මේක අනිත් පැත්තට බලන්න පුළුවන් age less than 18 නම් not eligible. You know, දෙකම අයින් කරලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් age less than 18 not eligible, otherwise eligible. That is also correct. Okay. This is also correct. Anyone else wish to share the work? This is Abino this time. And space, key space, HC, all D, okay. Age is greater than, you are eligible. Greater than or equal. දෙකම එන්න ඕන පුතේ. එහෙනම් ඔයා දාන්න ඕන greater than 17 කියලා දාන්න. එතන 17 වලට වැඩි කට්ටිය කොහොමද 18ට 18ට වැඩි? අපිට වෙනස් කරන්න වෙනම අබිනු can you understand? දැන් 18 කට්ටියට vote කරන්න දෙනවනේ. ඒ හින්දා මෙතන මොකද උතන ඔයා 18 ගහලා බලන්න පුතේ උත්තරේ. flag එක ක්ලික් කරලා 18 ගහලා බලන්න. either you are not eligible වෙනවනේ. ඒක. දැන් ගහන්න 18. Now change it to 17 and put 17 දාලා 18 ගන්න. 18 දාලා 18 ගියොත් you are not eligible වෙනවා. 17 දාලා 18 ගියොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 18 now you are eligible, right? Okay, you can see. Therefore you have to be strategical, right? ඒතර දෙකක්ම දාන්න නැතුව ඕනම් 17 දාලා 17ට වැඩි නම් vote කරන්න දෙන්න කියලා එංග බේර ගන්න පුළුවන්. Okay, that is another thing. Okay, let's go to the notebook now. What we have discussed up to here. So let's move to that. And I think now since we have explained few things, others have found the answer. And let's go to the next activity. Yeah. Okay, now let's do this one. Let's do this one. There are two if-else statements. Again, I will give you 3 minutes this time. Very quickly you need to do. Very quickly. Okay, so let me explain. So first I'm getting the score of this. Ask team A score and assign a variable. Variable එකනේ අපි මේක save කරගන්නේ. Make a variable මම A කියලා variable එකක් හැදුවා. Make a variable B කියලා එකක් හැදුවා. Then set A to the answer. Team A score එක ගත්තා. Set A to the answer. Team B score එක ගත්තා. Set B to the answer. If A greater than B, then A won. Definitely A වැඩි නම් A දිනනවා sure. එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් දෙකක් තියෙනවා. B වැඩි වෙන්න පුළුවන්. That you need to check. Go to the control and check whether if B greater than A වැඩි නම් හරි. A වැඩි නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟදී the next thing that can happen is B greater than. හරි. එහෙම දෙකම නැත්නම් then you can say team B. If both are not there, you can say match drawn. The team A නැත්නම් B නැත්නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක සමානයි. ඇයි එක්ක A වැඩි නැත්නම් B වැඩි නැත්නම් ඔය දෙක සමානයි. So match. Okay. A එක්ක A වැඩි නැත්නම් B වැඩි. ඒ දෙකම නැත්නම් if both are no, then match drawn. So that is what you need to do. Here the A, if it is not, you are checking the B here. මේක නැත්නම් තමයි බලන්න පුතේ. A නැත්තම් මේ A විශාල නම් මෙතනින් වැඩේ ඉවර වෙනවා. මේ ඊතලේ එන්න ඕනේ. මෙතන ඊතලේ දාලා නැහැ. A විශාල නම් මෙතනින් වැඩේ ඉවර වෙනවා. මෙහෙම පල්ලහැට එනවා. මෙහෙම පල්ලහැට එනවා. මෙතනට ආව ඉවරයි. ආයෙ මුකුත් චෙක් කරන්න නැහැ පුතේ. A විශාල නම් ඉවරයි. A විශාල නැත්තම් තමයි B විශාලද බලන්න. B විශාල නම් දෙවෙනි එකෙන් වැඩි ඉවරයි. ඒ දෙකම නැත්තම් අපිට මැච් එක ඩ්‍රෝ කරන්න. Okay, that is what. Okay, let's try this. Team A1. Kave karte. Team B1. Then දෙකටම සමාන ස්කෝර් දෙන්න. Match drawn. Okay. Okay, you can apply this. Now, this is our second activity. Okay, I need to do something like this. Let's try for some innovative activity.
a new one, which is not there in the book. While doing this, you can focus. I will write the activity. My activity එක clear නම් මේක ටිකක් වෙනස් එකක්. අපි බලමු ඒක කරන්න. Okay, in this activity පුතේ මේ activity එක ටිකක් වෙනස්. Okay, Ronald, I will let you share, but let me explain this activity also. This activity has a different thing. So you have to get the NIC. You can ask your mothers or fathers NIC. අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි NIC එක ගන්න. You can get that. And based on the NIC can be old NIC or it can be new NIC. You can get either. The first thing is you have to tell whether the NIC is old or new. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ එක. Then I will write my NIC or some others NIC. Let's say it's, okay. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is old. ඒකෙම new එකක් කොහොම ලියන්න. This is a new format of the same NIC. First of all, you have to find out whether NIC කියන්නේ ජාතික ඇඳුම් පත. ඔයාට අහන්න පුළුවන්. You can ask the number from your mother or father. Okay, first thing that you need to tell is based on the NIC. මේ NIC එක ඉල්ලගෙන මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි මේ enter NIC කියලා message එකක් දෙනවා. That is input. Enter NIC. ඔයා කියන්න ඕනේ ඉතල මේක new the old කියලා. Old නම් character 10ක් තියෙනවා පුතේ. New නම් character 12ක් තියෙනවා. බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. New එකේ අකුරු නැහැ. Old නම් character 10යි, new නම් character 12යි. ඒක අනුව ඔයා කියන්න whether this NIC is old or new. පළවෙනි එක ඒක. Old the new the. ඊළඟට ඔයාට කියන්න පුළුවන් උපදින අවුරුද්ද. දැන් මෙයා 1987. ඒ කියන්නේ මුලට 19ක් දාන්න ඕන. මෙයාගේ මේ 4 ගත්තම 1987 මුලට 19ක් දාන්න ඕන නැහැ. එතකොට old NIC නම් පුතේ මුල් දෙකෙන් කියන්න. new NIC නම් මුල් 4ෙන් කියන්න. දැන් මොනවාද ඔයාලා output දෙන්න ඕන? input එක NIC. Input is NIC. Output එක මොකද්ද වෙන්න ඕන? ඔයා කියන්න ඕන මේක old or new. ඒ ගමන් කියන්න ඕන birth year එක. Okay, start doing this now. I will give you 4 minutes. So output එක එන්න ඕනේ එකම. It's not difficult, but anyone tried? Now, difficulty level is little high than the previous. Kawuda try kare? Kawuda මේක කරපු අය ඉන්නේ? Can you please raise your hand? Manuda, have you done that? This we have tried in several classes several times. So Still doing. still doing. Okay, let's do it. I have done the finding its NIC number is old or new. All on you. Okay. Then display the year as well. එහෙමනම් year එකත් ඊළඟට display කරනවා. Okay. So here, let me take a new file and I'm going to use a new file here. File new. මේ පාර input එකයිනේ. ඒක ගමු මෙතනේ. Sensing. What is your NIC? No, what is your NIC? Then go there. Okay. You can save that to a variable. Let's make a variable NIC. Set NIC to this NIC to this answer. Then if else, if from the operations you can check whether length of this NIC, length of the variable NIC is equal to, from the operation, if it is equal to
equal to 10 is odd NIC. You can say from the looks, say odd NIC. Meanwhile, you can send me some NICs. We can check with this, right? We make a check. Characters 10 නම් old. Else අපි ආපහු බලන්න ඕන ඇත්තටම. Else we need to again check. මම මේක copy paste කරනවා. Characters 12ක් නම්. If this is 12 characters, this is new NIC. එහෙම දේ දෙකටම නැතිව තියෙන්නත් පුළුවන්. එතන වැරදි NIC එකක්. New NIC. Then if it is not belongs to anything at all, you can say wrong NIC. Each time you have to tell the year. Each time you have to tell the year. So here, let's say the year. Here in the first case, here is first 2 character and 1 9. Here first 4 characters. How to get that? You can go to the operations and get how to get the first characters. Length, no. Letter 1, letter, okay, here. Letter 1 and letter 2. Then you have to join them. Join letter 1 and join letter 2 of not apple, this time NIC. එකක් අන්න එතන තමයි ඔයාලා මම හිතන්නේ හිර වෙන්නේ. NIC එකේ පළවෙනි කැරක්ටර් එකයි NIC එකේ දෙවෙනි කැරක්ටර් එකයි දෙක ජොයින් කරලා ඒකට තව එකක් ජොයින් කරන්න ඕන පුතේ. ඒ තමයි මුලට 19 ජොයින් කරන්න ඕන. මොකද 1900 නේ 19ක් ජොයින් කරන්න ඕන. And this is what your NIC in case of odd NIC. So this is bit tricky නේද? ඔන්න දැන් චුට්ටක් tricky. හරි එතකොට new NIC එක නම් එහෙම නෙවෙයි. If it is new NIC ඒකත් ඕනනම් එහෙම පුළුවන්. If it is new NIC you have to tell letter 1 නෙවෙයිනේ දැන් 1 මේක හතරම ගන්න ඕන. ඒ හින්දා ඉතින් හොඳම දේ තමයි මේක ඇත්තටම 2000 ගණන් වල ඒවා නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය හතරම එහෙමත් 1900 ගණන් වල වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ හින්දා මේකේ කොහොම මෙහෙම අරගෙන බෑ. මේක හතරම ගන්න වෙනවා. You need to duplicate and take letter 1, letter 2, letter 3 and letter 4. The join එකත් තව දාගන්න වෙනවා. Join දෙකයි 3යි 4. Letter 1, letter 2, letter 3 and letter 4. You have to join 4 letters and then get the NIC. Actually, this is not needed now, and let us paste this one. Let's try to run this code and get the results now. This is a bit tricky, but let's try. NIC සේවල තියනවාද ඔයාලා? කවුරු හරි ඒවල තියනවා නම් එවන්න. නැත්නම් මම අලුතෙන් type කරනවා.
Okay, this is old NIC. It says old NIC and year is 1986, correct? Let's try for the new one. Sorry. How many characters in total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 characters. It says wrong NIC and invalid here. Let's give the additional character there. And this says a new NIC at 1980. Okay. As I said, this is a bit tricky now. Unlike earlier time, this now has a few more operations. This operations gana වැඩි. ඒකයි මේක ගොඩක් අය එකපාර කරේ නැත්තේ. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ මම මේක කියන්නම්. Some students have already done that in different classes. මට මතකයි STEAM වල අපි මේක කරා. STEAM class එකේතර coding and robotics class එකේ coding එකෙත් අපි මේක කරා. කලින් coding batch එකේ අලුත් coding batch එකේ නම් නැද්ද මන්ද තාම. කලින් coding batch එකේ කරා. අතර මනුදලගේ batch එකේ coding වල කරා. ඊට පස්සේ STEAM batch එකේ කරා. Wednesday STEAM batch එකෙත් මම මේක කියලා දුන්නා. මෙහෙම නෙවෙයි Python වලින් සහ වෙනත් language වලින් but ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන පුතේ ඕනම language එකකින් ලියන්න. Okay, please copy down this very quickly. මම මේක try කරන්න.